All right. Hello, everybody. Tara Baklund here. And today we have another episode of Herbs in Spanglish. And I'm here with my colega, Alberto Carbo. Wait, Alberto Carbo. I have to really be sure to get my accent as clear as I can. When you're switching back and forth, it's easy to get lazy. So hello, good to see you again. Hola a todos. Hi, everyone. Nice to see you. Gracias por estar acá. La última vez yo erré en el canal que yo estaba usando, entonces yo voy a mirar rápidamente. I'm just going to look real quick because the last time I broadcasted to the wrong channel, and I want to make sure that we're broadcasting to the correct channel here. So let's see. Why don't you get us started, Alberto? Would you mind? Vamos a empezar con este episodio para me ayudar. Claro. Hoy les tenemos una hierba muy especial, muy común, que tiene muchos usos. Se llama Caléndula y se encuentra por muchas partes del mundo. Es originaria de Europa, entonces viene de allá, pero crece, como dije, en muchos lugares. Today we have a very special herb, very useful in many ways. And quite abundant all over the world. It is originated in Europe. However, it's been naturalized well in many different places. And of course, the herb is Calendula. What I love about this herb, especially this time of the year, it's spring. Ahora es primavera aquí en América del Norte. And lo que me encanta más es que esta flor parece como el sol. This flower looks like the sun. And so all of these slides are just brilliant. And so this is like the perfect timing for this. Yeah, absolutely. And it's not, I guess we can say the disclaimer first before we keep going. But as always, esto no es consejo médico, son historias y anécdotas basadas en tradición y experiencias personales, y es para, es con la meta de ser educativo para que ustedes mismos puedan explorar las hierbas por sí mismos. Pero siempre consulten con sus doctores y sus profesionales de salud antes de probar o de experimentar con hierbas para asegurarse de que sea algo bueno para ustedes. Exactly. So as Alberto said in English, this is not medical advice. These are stories and personal experiences. Oops, there's an error. I got to correct that one. Based in tradition. Consult your trusted medical provider with any concerns, changes, or additions related to your health. So this is basic information to get you started and hopefully interested in learning more about herbalism. All the herbs have their common names and their botanical names. Entonces, todas las hierbas tienen sus nombres comunes y también sus nombres latín o oficiales in Latin. So calendula is commonly known as calendula in English and pot marigold, and in Espanol is pretty close. Se llama caléndula, y también otros nombres un poco menos comunes son maravilla y mercadela, pero algo interesante, especialmente para los principiantes de aprender, es que la caléndula, los nombres botánicos siempre tienen dos y son en latín. Entonces, como pueden ver, caléndula officinalis, y el officinalis indica que es, digamos, oficial, y eso se lo denominaban a hierbas que eran usadas muy comúnmente como medicina y también como alimento. Entonces la gente por lo general los cultivaba en sus huertas, en sus jardines. Entonces era como oficial. También verán en algunas otras hierbas tienen silvestris, que son más hierbas como más salvajes, que se encuentran más en sus estados naturales. And so the botanical name it's got two parts, the first part and the second part. As you can see, it says officinalis, and that was usually for herbs that were very commonly used as medicinally, as well as
culinarily or in the kitchen. So if you ever see officinalis, you'll know that that herb has a history of usage, a very common history of usage. And one of the other second or names to the botanical, the binomial that you'll see will be sylvestris. There are many, of course, but sylvestris kind of gives you an idea that it's more an herb that you would find growing in the wild. Which is really cool too. If you're learning Spanish, there is a cognate there. And so silvestris, is silvestre, right? Mm-hmm. It would be in the wild. So there's fun ways to learn language that way too. Officinalis, of course, Spanish coming from a Latin root language makes it easier to learn that it's the official as well. Very similar because we have the words oficial. Mm-hmm. Unas dicas para ayudar, little tips and to help you out. Mm-hmm. Pistas. Pistas, okay. I hope I didn't say something really funny. No. ¿Eso es portugués, tal vez? Sí, dicas son en portugués. Una otra cosa, if we have time later, I'll tell you another funny one, but okay. Pistas, then our tips. So the parts that we use of calendula are the flower, the beautiful flower. And entonces, el parte de uso de calendula es la flor. Uh-huh. Y la flor, como pueden ver, es hermosa, es naranja, también puede ser un poco más amarillenta, con una base verde, verde oscura. The flower is orange, sometimes it can be yellow, and the base is green, like a dark green. Really beautiful. And you said last time they continue to flower, so they don't necessarily die. I mean, I'm sure they eventually die, but they'll continue to open with the sun and close each day. Entonces dijiste a mí antes cuando estábamos preparando ese programa que las flores abren con el sol cuando nace el sol y también cuando es descer o amanecer. No. Amanecer. Atardecer. Atardecer. La flor cierra, se cierra. Sí, la flor parecido al girasol, que el girasol gira con el sol, la caléndula se abre cuando el sol amanece y se cierra cuando el sol se acuesta al atardecer. Y esto también es parte de la razón por la cual le dieron el primer nombre del nombre botánico. Caléndula viene del latín viejo que es calens, que es calendario, y indica que la caléndula florece todos los meses del año. Si estás en un lugar más trópico o más ecuatorial, va a florecer casi todo el año prácticamente, pero en lugares nórdicos o más al sur, por ejemplo acá en Canadá, durante la temporada de crecimiento, en la primavera empieza a crecer y cuando llega a empezar a florecer, florece toda la temporada hasta que llega el invierno. And so I'm gonna do the challenge. I'm going to see if I can remember everything you said. How about amazing. it? It's kind of like the sunflower in the way that it has to do with the sun. So another fun thing, sunflower, girasol, is to follow the sun or turn towards the sun. Another just fun language thing. And so when the sun comes up in the morning, this flower will open, and when the sun goes down, the flower closes. When you plant and live in more of an equatorial or temperate region, and therefore have a longer growing season, this plant can grow practically all year round and will just keep blooming and opening and closing. I'm sure it tires at some point, but if you live in the north like Alberto and I do, you'll have a growing season from late spring to autumn, and it'll do the same thing, opening and closing, opening and closing. And I wonder if that's a doctrine of signature. I don't know if we've discussed that, but that'd be an interesting thing to observe. Yeah, Did I that get would be most of that? What's that? Miss anything? No,
No, maybe just that that's where the first part of the binomial botanical comes from, the calends, meaning calendar, and that it flowers every month. Yes. Yeah. Neat stuff. Oh, and here we go. Doctrine of signatures, la doctrina de asignaturas. Entonces, la doctrina de asignaturas son los símbolos, los colores, los lugares donde crecen las hierbas, varios signos, o, yeah, would you say signos? Or, Signos, sí, exacto. Como se pistas. me está escapando, pistas o se me está escapando la palabra. Indicaciones, maybe. Indicaciones, esa me parece una palabra perfecta, sí, Okay. indicaciones. So the doctrine of signatures is, their colors, they're where the plant grows, they're indications of some sort that tell us what the plant can be or has been used for. Entonces, estas indicaciones nos indica cómo podemos la hierba fue usado en el pasado, en la tradición. Como su uso tradicional, sí, y la doctrina de asignaturas uno tiene que usar la imaginación un poco para observar la flor o la planta y pensar cómo se parece a partes del cuerpo o a, digamos, patologías o enfermedades o en el lugar, el entorno en donde crece, cómo se parece a tal vez una condición que uno pueda tener. Y entonces una de las doctrinas de asignaturas más básicas y más evidentes de la caléndula es, como pueden ver, cómo se parece al sol. Y se dice desde hace mucho tiempo que la caléndula es luz del sol vegetal. Y eso nos indica el uso, uno de los usos. La caléndula es antiséptica, es antimicrobial, entonces se puede usar tópicamente para cortadas, para lesiones, para piquiñas, rasquiñas, toda clase de problemas de la piel. Y internamente también se puede usar para, por ejemplo, candida y cosas así. O sea, y especialmente, por ejemplo, volviendo al uso externo, los lugares donde no brilla el sol, como debajo de los brazos, en el pelvis, en la parte detrás de las rodillas, allá, digamos, no brilla el sol. Entonces, la luz del sol vegetal ayuda a brillar y alumbrar esos lugares para desvanecer lo que está, digamos, creciendo en la oscuridad. Yeah, exactly. So that, as you can see in this example, one of the biggest indicators here is that the calendula looks a lot like the sun, and it actually indeed has warming effects on the body, and it can help with being an antiseptic, antibiotic, a number of benefits. For example, if you have cuts, scrapes, bumps, I think you even said little, well, mostly bumps, scrapes. We have a whole list on the next page, so I don't have to, but it's also, we work with herbalist Matthew Wood, and I don't recall if, I think he coined this. If he didn't, I apologize to who did, but it's for places where the sun don't shine. And so that can be in the armpits, in the groin area, in the back of the knees, even behind the ears. I mean, that's can be really covered as well, but basically those places that don't commonly get sunlight, and they can help with ailments that show up in those places, which might be rashes, candida, and so forth, and can be used similarly internally as well with certain precautions and certain preparations. So that is just one of the doctrine of signatures. Es solamente una de las doctrinas de asignaturas, y
probablemente hay muchas más. It probably has many, many more. We have a class at the Matthew Wood Institute of Herbalism that covers a new herb each month, and you can explore that in English for free each month at the Matthew Wood Institute of Herbalism. Entonces, tenemos una clase cada mes de la doctrina de asignaturas, y la maestra, se llama Lee, y ella enseña de una hierba cada mes, una hierba diferente cada mes. Esta clase es en inglés, pero si quieres tratar de aprender en inglés también, esta clase es allá en matthewwoodinstituteofherbalism.com. So in English, of course, you'll be able to enjoy that class, matthewwoodinstituteofherbalism.com, and many more there as well. Because there's so much to explore in the doctrine of signatures. It's not just one thing. Mm-hmm. Anything else before we continue? No, I think that's it. Creo que podemos continuar. Okay, bueno. On varios usos tradicionales, there are many traditional uses for calendula. I'll just give an overview, and how about you share? I think you've used calendula more. I've just used it mixed in a few things, but I think you probably have more experience of the actual herb itself. Entonces yo voy a dar una, overview sobre... un resumen, ¿puedes decir? Y Alberto, yo creo que es usado más la caléndula y va a explicar más. It stimulates the lymphatic system, estimula el sistema linfático, improves the quality of mucous membranes. This is also a test for me, by the way. Es una prueba para mí, el inglés y español al lado. Mejora la calidad de las membranas mucosas. For internal use, it is a demulcent, and external use is an emollient, which Alberto will explain more about. Esta hierba tiene usos internos, es un demulcente, y también usos externos, es emoliente, que Alberto va a explicar más. And it's antiviral, antibacterial, antiseptic, inflammatory modulator. También es antiviral, antibacterial, antiséptico, regulador de inflamación. Okay, and now Alberto will share what that means. Entonces, la caléndula tiene mucho mucilaje, que es una sustancia como babosa, resbalosa, espesa, y esto lo puedes observar cuando haces un té de caléndula. Vas a sentir que es como que tiene como un poco de sustancia babosa, y eso es muy parecido en consistencia a las mucosas de las membranas mucosas del cuerpo, que están, claro, en el sistema digestivo, en los pulmones, en la boca, y en otros lugares también. And so the mucilage in calendula, mucilage, for those that don't know, is found in many plants, but calendula has it as well. And mucilage is a substance that's kind of a little bit slimy and a little bit slippery, and it resembles the mucus of the body, which you can find, of course, in the digestive tract, in the mouth, in the lungs. There's mucus coating the inside of the lungs, and other places as well. And this is what makes calendula a superb remedy for mucous membranes of the body. Y eso es lo que hace que la caléndula es un remedio fantástico para las membranas mucosas del cuerpo. Entonces se puede usar, por ejemplo, para gente que tiene problemas digestivos, problemas de constipación. También it can be used for constipation and problems with the digestion. Y además, la caléndula es linfática, entonces estimula el sistema linfático. The calendula also stimulates the lymphatic system. And
for those people who are perhaps beginners and aren't exactly sure what the lymphatic system is, the lymphatic system is a series of tubular structures throughout the body, kind of like the veins, that bring fluid, the fluid that is in between every single one of our cells. That's called the extracellular matrix. And Matthew Wood talks about this at length at the Institute, at the Matthew Wood Institute of Herbalism, but also he wrote a whole book on the extracellular matrix, which is fantastic. I highly recommend it. These tubular structures bring the fluid, drain it from all parts of the body, and then bring it back to the heart, where it mixes back in with the blood. And then after the blood is pumped throughout the body, the fluid from the blood, from the solids, is separated again. And that fluid is what goes into the extracellular matrix, bringing, of course, nutrients, oxygen, and everything else that we need, that our cells need to be healthy. Entonces, el sistema linfático para los principiantes, la gente que tal vez no está, no sabe qué es un sistema en el cuerpo de unas estructuras tubulares que están por todo el cuerpo, parecidas a las venas. Y estas estructuras traen los líquidos que se encuentran en la matriz extracelular. La matriz extracelular es el líquido en el cual flotan todas nuestras células y está por todo el cuerpo. Y se considera un solo sistema. Matthew Wood habla mucho acerca de la matriz extracelular en el Instituto de Herbalismo de Matthew Wood, pero también escribió un libro entero sobre la matriz extracelular. Y es muy interesante y lo recomiendo 100%. Pero entonces estas estructuras tubulares drenan este líquido que está en la matriz extracelular y lo traen otra vez hasta el corazón, donde se mezcla otra vez con la sangre. Después la sangre se bombea a través del corazón a todas las partes del cuerpo, trayendo nutrientes y todos los componentes que las células necesitan para nutrirse. Y después de recibir la nutrición, este líquido tiene que regresar y volverse a mezclar con las partes más sólidas que se mantienen en el sistema, en las arterias y en las venas. Y entonces el sistema linfático trae todo eso y pues la caléndula, al estimular el sistema linfático, ayuda a drenar todo ese líquido y a estimularlo, porque el sistema linfático no tiene una bomba o un mecanismo de bombeo como lo tiene el cardiovascular, que es el corazón. So the difference between the cardiovascular and the lymphatic system is that the cardiovascular system has a pump, meaning being the heart, that pumps the blood throughout the body, but the lymphatic system does not have a pump, and it relies on compression from the muscles, from activity and movement to move the lymph. El sistema linfático depende del movimiento de los músculos, de la compresión de los músculos sobre esas estructuras tubulares para mover el líquido linfático. Y hay veces puede pasar que el líquido no se mueve, y eso es un buen ejemplo del cual la gente puede probablemente entender, es la edema. Cuando uno tiene hinchazón en los pies, especialmente es más común, y en las piernas, hay veces en los brazos, más comúnmente en los pies. And so for people who are trying to get an idea of something that could go wrong with the lymphatic system, edema is a great example. And that's when you have swelling in the most commonly in the feet, in the lower legs. And that's just fluid buildup that's not being drained by the lymphatic system back through the system. Entonces la caléndula estimula el sistema linfático y ayuda a mover todo ese líquido. The calendula stimulates the lymphatic system and it helps to move this fluid. Y pues interesantemente, al ser antiviral, antibacterial, antiséptico, inflamatorio y regulador inflamatorio, ayuda a
a quitar infección del cuerpo, porque cuando el líquido no se está moviendo, crea un entorno donde la infección puede surgir. And so the calendula, being antiviral, antibacterial, and antiseptic, helps so that to move infection out of the body. And so when there's stagnation in the lymphatic system, it can lead to, as you can imagine with liquid that's not moving, there's bacteria, there's toxins building in that space. And so calendula helps to not only move the liquids and the fluids rather, but also to clean and sterilize so that, to avoid any infections or anything like that. Y la diferencia entre uso interno se le dice demulcente, pero cuando es uso externo es emoliente, y eso se refiere al mucilaje. Nuevamente, solo se dice dos formas diferentes cuando es interno o externo. And so yeah, internal, the demulcent, it's called demulcent when it's for internal use. And for external use, it's emollient, and that's from the mucilage. So it's the same action, the same herbal action, but it's referred to by a different name if it's internal or external. That was wonderful, Alberto. That was an amazing overview of all this. Fue excelente. Yo tengo unas preguntas de lengua, solamente esto. I only have a few questions on language, which may be really fun and funny. So the words for, this is gonna be funny. Slimy. What? There are a few other words you used in English, but that was basically, that is the word for mucusy. What words would you use in Spanish? Yeah, so slimy, I said baboso, which is funny because babas is like saliva. And to drool. Yeah, drool, exactly. So when you say baboso, it's very descriptive. It's like, okay, so it's like wet and viscous. Mm-hmm. Or you're calling someone that drew a lot, probably. Another one that I think is fun is this is one of what's called a false cognate. Yo no sé cómo la palabra en español, pero cuando una palabra tiene el mismo sonido o como el son es lo mismo. It sounds the same, pero significado es diferente, so the meaning is different. And so in Spanish, you might have heard Alberto saying bomba, because the lymph system does not have its own pump. It does not mean that it doesn't have its own bomb. It means that it does not have its own pump. So bomba in Spanish, ironically, or just out of es muy chistoso porque en inglés o en español bomba sí parece que uno el sonido it sounds like. How would you say it sounds like? Sorry, I missed. How do you say bombas? Yeah, how would you say it? How would you say it sounds like? Suena como. Suena como. Gracias. Mm-hmm. No, it just wasn't quite right. Suena como una palabra que significa explosivo. Explosivo, sí. Sí, y otra, bomba también puede, en Colombia, por lo menos bomba le decimos a las balloons. Balloons we call bombas, but in other places, they're called globos. So that's an interesting one too, because different words in different countries mean different things. Yeah, there can be big differences. So there's your little Spanglish lesson in there too. Y como usar, cocinar. It's very common to use in cooking, or it can easily be used in cooking. It's really great in those winter months when the sun isn't shining. Es excelente en los meses del invierno. Did I say that? Yeah, sometimes I mix them up. Cuando no hay mucho sol, más en América del Norte, en el invierno tenemos menos de 8 horas de sol por día a veces, entonces y puedes comer más o menos comer la luz del sol en Caléndula. So
in North America in particular, we don't have a lot of sun in the wintertime. So you can eat the sunshine basically, and it actually is a warming food. This is something that's an herbal characteristic. Una característica de la hierba es que acalenta, calienta el cuerpo. Entonces, como dijiste antes, Alberto, sobre que ayuda con la digestión, es más para los problemas cuando tiene digestión fría. And so it's indicated when Alberto spoke earlier about that this herb is really good for digestion. It's more indicated for a condition where you have a cold stomach or cold condition, and it warms you up. Entonces puede ser como cuando tienes un estómago frío, puedes sentir que no quieres comer, o a veces es cuando tiene gripe y tiene mucho mucoso y está desde por el estómago y es fría el estómago. So a lot of times, so maybe people are not commonly familiar with what is a cold condition or cold, especially in the stomach, but we use the word like cold. You have a cold, you might have a lot of mucus, probably are not very hungry, and this helps to warm things up. So Alberto, I think, says that he has used it quite a few times. How do you like to, ¿cómo cocinas con la caléndula? Pues la caléndula, bueno, primero que todo, los europeos usaban la caléndula mucho en el invierno, metían la caléndula en sopas y preparaciones, porque como Tara estaba diciendo, calienta el cuerpo. Entonces, en los meses fríos, calienta el cuerpo, calienta, claro, las mucosas, calienta si tienes gripa, pero también la digestión. Calienta el estómago y ayuda a digerir, ayuda al fuego interno a digerir la comida. And so calendula, it was used in Europe a lot, that people would put it in soups and preparations throughout the year. And this would be to warm the body in the winter months. And it would warm, of course, the mucosa would warm. If you had a cold, it would warm your body, but it would warm the stomach as well. It would warm and promote digestion. And so this brings up to the taste of calendula, which is pungent because of the volatile oil. So it's a little bit almost spicy, not quite spicy, but it's got a bit of a spice to it, a warmth to it. And this is what in herbalism we would refer to as a carminative. And so it warms the stomach, it promotes gastric secretions that help digestion. Entonces esto nos trae al sabor de la caléndula. La caléndula es un poco calienta y es un poco no picante, pero como que tiene una sustancia que es un poco que casi pica, y esto es de los aceites volátiles que están en la caléndula, y esto se conoce como carminativo en la medicina, en las hierbas medicinales. Y entonces los carminativos promueven los jugos gástricos que promueven la digestión. No sé si escucharon a mi hijo. That was my son who's saying te amo, which is awesome. Oh, My son just said, he's yelling I love you through the door. So entonces la caléndula, bueno, ese es el primer sabor. También es dulce, los pétalos son dulces, y la base, la parte verde de la flor es verde, es amarga. So the petals of the calendula are sweet as well, and the base, the green part of the calendula, is bitter. And bitter is also stimulating to the digestive system to help by stimulating through the vagus nerve to the digestive system, to especially
release bile and other digestive secretions. Entonces el sabor amargo promueve la digestión por otro camino, el nervio vago, y promueve los jugos gástricos, especialmente que provienen del hígado. Y el sabor dulce que está en los pétalos es de donde está el mucilaje. So the sweet flavor that you can find in the petals is where the mucilage comes from. And so you have a complex, even though in one plant you have all these flavors that do all these different things. En una planta tienes varios sabores y todos ayudan a hacer algo diferente con el fin de calentar la digestión. Entonces, por ejemplo, una digestión fría es cuando, por ejemplo, alguien no digiere la comida bien. Uno come y entonces pueden sentir tal vez eruptaciones, gas, también se me está olvidando el reflujo. Entonces la caléndula puede ayudar con esas cosas porque ayuda a calentar el estómago, calentar la digestión y ayudar a que la comida se mueva más rápidamente del estómago al intestino delgado y continúe por su camino. So an example of a cold stomach would be someone who has who eats and the digestion is very slow, so it can lead to indigestion, it can lead to lots of burping and belching, or gas. And so by warming the stomach, or acid reflux as well. And so by warming the stomach and promoting gastric secretions, the calendula helps to move the digestion along, move the food towards the small intestine, and to continue down its path. Y sí, se puede usar en ensaladas, es uno de mis usos favoritos. Salads are one of my favorite. Y uno puede servirlas enteras, como ven en la foto. You can serve them whole, as you see in the photo. Pero a mí me gusta romperlas y ponerlas en la ensalada. Y sugiero que también pongan los pétalos, pero también la base, que es amarga, porque entonces ahí tienes un sabor bien complejo que es dulce, un tris picante y amargo. And so you have the three flavors there, the bitter, the pungent, and the sweet. And so if you take the whole flower and you break it up and then you make a nice dressing, lots of fresh greens, it adds such an amazing component to salads. So that's probably my favorite way to eat calendula, especially because in the north, when it's spring, you just want to eat all the greens. Entonces, sí, en el invierno, en el verano, acá en el norte, se comen muchas cosas frescas porque es cuando crece. Entonces, mi forma favorita es en ensaladas. Excelente. Wow, this I can imagine a recipe coming out of this. Yo imagino una receta de todo esto. Alberto tiene muchas recetas en el sitio Matthew Wood Institute of Herbalism. We got to check out Alberto's recipes at the Matthew Wood Institute of Herbalism. Your mouth will just water. Babar. You will drool just from reading them. Vas a babar solamente de leer las recetas de Alberto en el sitio. So, wow, that is just complete. Esta hierba es completa. Let's do some words out of this. Okay. So sabores, how about flavors? We have dulce, which is sweet. We have amarga, which is bitter. We have, this is a new one to me, which I found really interesting, pungent, which even in English, muchas personas en inglés también no conocen muy bien esta palabra pungent. Cuando miré en el diccionario es picante. And I know that word in Spanish is weird, but it is like you described it, it's a little bit spicy, but it's not like hot spicy. And so that actually helped clarify for me in English, clarificó para mí en inglés mismo la traducción de pungent en español, porque yo conozco la palabra muy bien, mejor en español, la verdad es esto. So that was a fun one. Yeah, there's so many more, but another word for pungent is acre. Acre.
And it's not, it sounds like acrid, so it's not necessarily acrid. Yeah, it's not acrid, it's more pungent. And for those who are trying to wrap their heads around what is pungent, think of garlic. Garlic is pungent. So it's got and calendula does not taste like garlic, but No. that sensation when you eat garlic that is like a little bit spicy, but garlic is not cayenne. It's not going to burn your mouth, but it's got that stimulating, tingly sensation that kind of makes your mouth burn a little bit, but it's mild. Entonces el sabor acre o picante de esta manera no es como un ají, no es como una salsa picante, es como un ajo. Y la caléndula no sabe a ajo, pero es la sensación que la caléndula te da cuando lo comes, como comparado a cuando comes un diente de ajo, que es un poco casi que picante, pero no picante como un ají. Yeah. We're getting like English, Spanish lessons and cooking lessons. Fun stuff. Entonces, ¿cómo usar? Puede usar este hierba en varias maneras. You can use this herb in many ways. It's very flexible. You can tincture it. Puedes hacer una tintura. Puedes hacer también un té o infusión. You can make a tea or infusion. Y también puedes hacer aceites o cremas. You can make oils or creams or lotions, which would be made from the creams as well. Those are some of my favorite. I have a favorite oil that just smells wonderful. It's mixed with other things, but it's really beautiful. Yo tengo un aceite que compré que es muy, me gusta mucho. Es una mixtura con otras cosas, pero es como puedes preservar el sol. Por todo el año, you can preserve that sunshine for whatever time of the year it is. I also noticed lately that some of the teas that I drink in the morning are green teas mixed with the various kinds of green tea, but a common ingredient, they'll also add some calendula flower or petals, and I'm not sure why, other than they look beautiful. Una otra cosa que noté, porque well, I noticed this also because when we were preparing for this class, you had talked about the digestive warming digestion. I had forgotten about that. And so I was looking to see where else I had calendula. Entonces, cuando estábamos preparando para esta clase, vamos a decir clase, está bien. Yo noté, bueno, yo necesito ese tipo de ayuda de digestión. Entonces yo buscaba calendula en ¿dónde estaba Caléndula? En mi casa. Y mi té que tomo casi todas las mañanas es un té verde y tiene, dijiste que son petals. How do you say petals again? Casi igual que la palabra inglés. Pedales or something. Pétalos. Pétalos, that was why the O at the end that messed me up. Tiene pétalos de caléndula en el té y es muy lindo. Y no sé por qué tiene caléndula, los pétalos de caléndula en el té, pero es muy lindo. So I don't know why they had the calendula petals, dried petals in the green tea mixture, other than it's really beautiful. And I just remembered another language tip. Repeat it once you keep repeating the word that you just learned. So Alberto, I'm sure you have many things to say here as well. Yeah, I mean, calendula is a fantastic herb. You can tincture it. I usually tincture it fresh. So I pick the flowers and I try to pick them on a day where it hasn't rained in the last couple of days, so that there's less water content in the plant. And then I let the flowers wilt for 1 day usually, and then I tincture them. And the tincture, it's great. It's especially if you do a low alcohol, it's really good for
stimulating the immune system. And as you know, it's antiviral, antimicrobial. And so it's great for those winter months when you feel a bit of a cold coming on, you feel the sniffles, you start feeling a bit of a sore throat. It's a great tincture to use. Entonces, la tintura se puede hacer, que es un extracto de alcohol y yo la uso, lo preparo con caléndula fresca, pero intento recolectar la caléndula en un día en el cual no ha llovido y ojalá los 2 o 3 días antes tampoco ha llovido. Y eso, entonces la planta va a tener menos contenido de agua. Y después dejo que las flores marchiten solo un día y la tinturo en un nivel de alcohol como bajo, como más o menos 30%. Y eso ayuda, es una tintura muy buena para estimular el sistema inmunológico y como es antimicrobial, antiviral y antiséptica, ayuda a calentar el cuerpo, como hemos dicho, en las épocas frías. Y entonces si uno siente los primeros síntomas de una gripa, empieza a sentirse mocoso o tapado, entonces ayuda a estimular y a superar esa gripa antes de que se asente mucho en el cuerpo. And similarly, making a calendula oil is the same way. I do it the same way, fresh. Pick it 2 or 3 days after it hasn't rained and let it wilt for a day. And then I put it in oil. I typically use olive oil, but I've used coconut oil before as well. And then you have a beautiful oil that you can use to make creams and salves, as well as just use the oil by itself. And the oil is great because, again, antimicrobial, antiseptic, antiviral, and so it's great for any sores on the skin. It's great for the gums as well, and you can make all sorts of preparations. It's also helps. It's an inflammatory modulator, so it's good. It helps with scarring and helping to resolve scars, and that's the use that we were talking about before, that it's emollient, so it helps to soothe the skin. Entonces también preparo aceites con la caléndula y uso las mismas, digamos, reglas que cuando preparando una tintura, 2 o 3 días de que no ha llovido, dejar las flores marchitar un día y después por lo general uso aceite de oliva y a veces aceite de coco. Y eso te da un aceite, y bueno, puedes dejarlos en el aceite por lo menos una semana, pero puedes dejarlo más tiempo también. Y te da un aceite súper lindo, súper útil, que puedes usarlo para hacer cremas, para la piel, pomadas, y como es antiviral, antimicrobial y antiséptico y un regulador de inflamación, puede ayudar con cosas como eczema, cualquier inflamación en la piel, psoriasis, y también puede ayudar con cicatrices. Y este nos trae a uno de los, ese es el uso emoliente del cual decíamos, pero en el griego decían que el demulcente viene de la palabra vieja griega que significa acariciar o dosificar, y entonces eso es lo que hace la caléndula, acaricia y suaviza la piel por lo que es emoliente, por el mucilaje. And so that brings us to the word demulcent came from a Greek word which meant to caress or to make soft, and that's what calendula does to the skin. It softens it, it caresses it, and it helps to promote the health of the skin. And lastly, of course, you can make tea, and the tea usually you can steep the flowers for at least 5 minutes. You can steep it longer, and especially if you're using the whole flower with the flower base, the bitter part,
The longer you steep it, the more bitter it will become. But it'll have that sweet, bitter, pungent mixture. And you can drink that all year round. El té es la preparación más fácil y dejar remojar las flores en el agua caliente por lo menos 5 minutos, pero puedes dejarlo más tiempo y especialmente, y lo recomiendo, usar las flores enteras con la base verde, que es la parte amarga, y entre más lo dejes, más amargo se va a volver el té. Claro, siempre va a tener el sabor acre y dulce también, pero un poco más amargo. Y el té especialmente es útil para el sistema digestivo, porque, como decíamos antes, calienta, pero también, como es demulcente, ayuda a sanar la capa mucosa del sistema digestivo. And the tea is especially good for the digestive system because, as we were saying, it's warming and stimulates digestion and everything we said before, but it is also very adept at promoting the health of the mucous membrane in the digestive tract. And the mucous membrane is extremely important because that is where all of the bacteria that we call the microbiome lives. They live in the mucous membrane. So if you don't have a healthy mucous membrane, you're not going to have a good microbiome, and that's going to affect your digestion. That's going to affect your absorption of minerals and nutrients. And it's going to make it harder for your digestive system to process food, which can lead to, of course, all sorts of complications. But particularly it is good with indigestion and with constipation, in helping to stimulate the stomach and help to coat the mucous membrane. Entonces, en la mucosidad del sistema digestivo es extremadamente importante porque ahí es donde viven las bacterias que llamamos el microbioma. Y esas bacterias son supremamente importantes porque ayudan al cuerpo a digerir la comida, y si uno no tiene un microbioma sano, va a tener problemas de digestión, problemas de absorción, y va a ser más difícil absorber todos los nutrientes. Y entonces el té específicamente es muy bueno para esto. Pero también, última cosa, el té se puede usar externamente, y se puede usar como un baño, por ejemplo. Lo he usado para mis hijos, por ejemplo, cuando han tenido piquiñas o rasquiñas, y lo he usado con gente que tiene eczema, niños y adultos, y ayuda mucho en combinación con otras hierbas también, pero la caléndula es una de las más importantes, me parece, y ayuda a sanar la piel. Y lo he usado con éxito para eczema, psoriasis y cosas así. And so the other thing that you can do with the infusion is that you can use it as a bath or a soak. So you can bathe the affected body part in it. I've used it with kids. I've used it with adults quite successfully, with other herbs as well. Not the only one, but calendula is one of, in my opinion, the most important ones in the formulas. And it's helped with diaper rash. It's helped with eczema, both in kids and adults, as well as psoriasis. And so you can do a bath, especially for kids, or you can do a foot soak if the feet are the ones that are affected, and also hand soaks for people who have eczema on their hands. You can soak your hands in that infusion, and it's going to help to promote the health of your skin. Wow, es increíble lo tanto que puedes hacer con la caléndula. It's really incredible what all that you can do just with this one flower. So definitely it's one to have in the garden. Yeah. That was incredible. That was wonderful, Alberto. Thank you. Fue increíble. No problem. Conoces muy bien la caléndula. Sí, es una de mis favoritas. So where can you find calendula? ¿Cómo puedes encontrar la caléndula? En varios lugares.
It's a garden flower. You can easily find it at your local nursery. Es muy fácil encontrar. How would you say a nursery, a plant nursery? En Colombia, en otras partes tal vez sea diferente, pero un vivero. Un vivero, o tipo un mercado de plantas. So you can put it in your garden. You might be able to find it at a co-op or a specialty store like that, or online. Entonces puedes también encontrar la caléndula en co-ops, o pueden decir mercados cooperativas. Son más o menos comunes aquí en los Estados Unidos, a lo mejor no en América Central o sur, y también online. Es una flor, una planta común. Entonces, you should be able to find it pretty easily in one form or another. Anything else? Es muy fácil encontrar, ¿no crees? Sí, total. Y si lo compran en línea, compren pues las semillas y asegúrense que sea Caléndula officinalis, porque hay otras caléndulas y la officinalis es la medicinal. So make sure that if you're buying online, oh, sorry. Oh, go ahead. Yeah, Sorry. if you're buying online, you're probably getting the seeds, and just make sure that it says Calendula officinalis. There are other varieties, but the official or the medicinal one is the Calendula officinalis. Good tip, yeah. And it's generally safe. We always recommend that you check with your trusted medical provider. Avoid using if pregnant. El uso general es sano y salvo. Siempre asegúrate de hablar con tu doctor antes de usar plantas medicinales. Evitar uso durante el embarazo. There are uses, like I said, there's many uses for this plant. It's generally safe, but always use caution. Y especialmente si estás embarazada, no uses la caléndula, porque la caléndula tiene otra acción que se llama emenagogo, y eso es que estimula la menstruación. Entonces, evítala. Si uso externo probablemente estaría bien, pero no interno. So yeah, one of the other herbal actions of calendula is a menagogue, which we will not talk about today, but a menagogue means it promotes menstruation. So if you're pregnant, don't use calendula. You could probably use it topically, safely, for sure, but not internally. But definitely, if you're wondering if you're at all doubtful, consult your doctor. Entonces, si tienes una duda, cualquier duda, habla con su doctor. And there's so much in the history. We'll have to send out. I think we mentioned a few things, but obviously on muchos usos y cosas históricas de la caléndula. There are many folk uses, usos campestres, como Alberto dijo un poquito de esto. Los europeos solían añadir. Solían, what is solían? Estaban acostumbrados, or they were accustomed to, or they would. Yeah, okay, they would. Thank you. That was new. So solían añadir sopas durante meses fríos. Like you said before, Europeans would add it to soups and food during the winter months. And we've covered a lot regarding the skin or piel. La caléndula, oh, there's the accent, is in the wrong spot. Caléndula es un ingrediente común en productos para la piel. The calendula is a common ingredient in skincare products. As you can imagine, there's so many things that Alberto covered, from scrapes, scratches, bumps, rashes, eczema, just so many things. You can see why we highlighted that it's the use for the skin. And then continuing on that note, cat scratches. This is something hasn't been mentioned yet, but it's definitely worth mentioning. Or añada de gato. La caléndula es un remedio específico para las uñadas de gato.
Calendula is specific to help with cat scratches, and it's pretty fascinating, but it goes along with what you were saying before about, you did say scrapes and inflammation. Dijiste antes de las Ujú, raspadas, ujú. ¿cierto? Raspadas o raspones. Raspadas o raspones, y inflamación. Entonces, una uñada de gato es los dos, ¿sí? Ajá. Sí, no se puede recomendar suficiente la caléndula para el uso de la piel. You can't recommend calendula enough for topical use. It's amazing. Okay. Well, we will be here usually each week with a new herb. And entonces, para aprender más, si siente mejor naturalmente, síguenos, follow us, please, at Tara Baklund YouTube page, and just search the hashtag Herbs in Spanglish, and you'll find a bunch of stuff there. Yeah, I was going to ask for a word, I forgot, but it already went out of my brain. What would you like to say here at the Pues gracias por sintonizarse a Herbs in Spanglish y claro, búsquenos en YouTube y si quieren escuchar sobre alguna hierba en específica, déjenos saber en los comentarios. Thank you for joining us in Herbs in Spanglish. You can find us on YouTube and let us know if you are wanting to learn about a specific herb. Let us know in the comments and we'll try and do a class on that one. Perfecto. I remember I was going to ask hashtag Herbs in Spanish. How do you say, is it hashtag in Spanish too? Sí, yeah, porque it's modern, es un modernismo, entonces hashtag. Bueno, es más fácil así también. Muchas gracias a todos, a Alberto por ayudarme, para ayudarnos también con tanta información sobre la Caléndula. Thank you all. Thank you, Alberto, not only with help in the language, but what an abundance of knowledge in Caléndula. It's just blew my mind, and about the body as well. Lots of good stuff in this one. Muchas gracias a ti también, Alberto. Gracias a ti. Y para corregir o elaborar, se dice numeral, pero eso es no, esa no es la palabra moderna. You would say numeral for hashtag, but that's not the modern use of the word. That's just like what the symbol was originally called. Great. We end on a language note that we would also say pound, but there's another pound. I don't know why in English it was also a pound on the telephone. En este teléfono, Right, yeah. años atrás el hashtag era pound. Entonces when it came to be a hashtag, I was like, it was such a mind shift. So Yeah, anyway, totally. on that note, thank you, everybody. Yes, like Alberto said, let us know in the comments your herbs that you'd like to learn about as well. We love hearing from you. Take care, everybody. Adios. Bye-bye. Cuídense. Gracias.